30-second delay, and I just we're live. Okay, well, we need to get Shaunna. I think so too. Well, I don't want to continue without her. Why are you pulling in that direction? What? Why are you pulling in that direction? Oh, because that's the direction I want it to grow. That's a good question. Sorry, I didn't mean to heck you. I'm hard of hearing. What's the question? Why do I pull in the direction I'm pulling in? With the great. Excellent question. Are we live? We are live. Hey, sorry about that. That is such a good question, and this is legitimately where we chew on any animal that you are pulling hair on. We saw it last year, the worst I've actually seen it ever, and it was with one of those undercoat knife things. We'll just not name any of them, but you know what I'm talking about. And it was a professional groomer, and they had chopped off. The dog literally looked like it was chemo. So if you, and I actually also had a Scottish Terrier puppy, if you could stand for that. There you go, buddy. Last year, and the girl had done such a fantastic job, I had to admire her. She had stripped every single hair completely, straight across. And exactly what had happened, I'd never seen it before in my entire life because we always transition over the rib. But this was completely straight, and what happened, it looked like it was clippered. So yes, it's super important to pull in oil. Chicos, es súper importante y qué buena la pregunta también que nos hicieron, es por qué la dirección en el fondo, por qué uno tira en la dirección que tira. Esa fue la pregunta que hizo Sammy, la cual fue una muy buena pregunta. ¿Por qué motivo? Porque en el fondo muchas veces, ¿qué pasa? De partida no tiramos en la dirección correcta y muchas veces tiramos con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo no vamos a lograr un buen trabajo. Tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Acordémonos que estamos trabajando con nuestras manos. Entonces, en el fondo, cada pelo que nosotros tiremos tiene que tener un propósito. No se trata de tirar por tirar, en el fondo, el pelo, sino que tienen que hacerlo pensando en lo que quieren lograr. Entonces, eso ténganlo también súper presente al momento de tirar y la dirección que le quieren dar. So just before we got cut off with the last feed, I was trying to tell you how this is the most important part. Cute, right? Yeah. So this is legitimately the most important part, probably the hardest part for you to get. So if you do it this way anyway, so it's kind of working out perfectly. If I would just be standing exactly directly in front of you so you can't see. Madison, can you please hold this yours? So if you can see, when she holds this dog, this, and it becomes like a little, let me just be able to barely see. You want to think of it like as a V at the back, but you also want to think as a continuation from the back of the occiput. So you want to drag all of this down, continue it over the withers, and drag that into one continuous top line. If you guys have questions about that, please, I get that this is hard. This is a lot of info. I am bringing you my A game, no shit, for real. Chicos, esta es la parte más importante en el fondo de todo lo que está haciendo Shaunna, y en el fondo es lo más importante y a lo que ustedes más le tienen que prestar atención. En el fondo lo que ella quiere lograr es unir y hacer toda esta transición en cuanto a lo que es el top line. Ustedes se tienen que fijar primero en el occipucio, en esta parte en el fondo que tiene que ser en forma de V. O sea, esta parte de acá ustedes tienen que generar una V y así después hasta los hombros y después dejar un pequeño pedazo acá justamente para que todo esto sea uniforme. Entonces eso tenganlo presente y la verdad es que esta es la manera correcta. O sea, fíjense en la posición que ella está tomando. Ella en estos momentos puede ver toda la línea, en el fondo porque está a 3/4, y de esta manera también va a generar toda esta mejor transición. Entonces si ustedes lo hacen de esta forma, van a poder hacerlo y lograrlo correctamente. Y acuérdense siempre en el fondo de la transición también que tienen que generar en esta parte de la B, después con los hombros y después con la inserción del cuello. Entonces eso tenganlo súper presente. So Alex, because we have Tony,
I would like this, and cowlicks will never get easier. It doesn't matter if you're talking about a Doberman, it doesn't matter. A cowlick is a cowlick. He has one, if you can see, it comes straight across his freaking withers and goes this way. And it is a straight up pain in the ass. But what I tend to do is pull it just a little bit tighter and smooth this part of this top coat over top of it. It's just a disguise. He will never not have a cowlick. I can't change that. Chicos, muchas veces se van a encontrar con el caso de Tori, lo que nos explicaba un poco Shaunna, Sí. que fíjense en esta zona, o sea, tiene un remolino y le hace así, es como una espiral. Entonces eso es difícil, es difícil, o sea, de verdad que este es un trabajo complicado, es complicado y por eso también se los queremos mostrar para que ustedes tengan todos los tips y lo puedan hacer de mejor manera. Pero fíjense también ella cómo va redireccionando el pelo y tratando en el fondo de dejar esta parte más lisa para que este remolino no moleste y no interfiera en todas las líneas que ella quiere generar. Pero eso depende de cada perro, como ella les explicaba en el fondo, y Tony siempre va a tener este remolino, pero siempre preocúpense en el fondo de hacerlo lo mejor posible como lo está haciendo ella ahora en estos momentos. So then we're just going to gradually work up the back of his neck. This is always my last spot that I do because I really want to use this piece to transition the back of his head. It's super easy. Any one of you can take a tan blade and take that shit off. All of you can. That fast. Wait, I work for Wahl, number 10. Easy. If you want to learn how to transition it and make it beautiful and make it the way people want it to be, this is how you do it. Chicos, si ustedes la verdad quieren aprender y quieren hacerlo bien, esta es la manera de hacer la transición. O sea, fíjense en todo el pelo que ella deja en esta parte para generar la parte del cráneo en el fondo. Cualquier persona en el fondo lo puede hacer con la clipper, lo pueden hacer. Pero en el fondo hacerlo de esta manera, hacerlo con la mano, un trabajo manual, es mucho más complicado, pero en el fondo, fíjense en el resultado que están obteniendo inmediatamente en el fondo. Entonces, esta es la manera correcta y de esta forma ustedes también van a poder trabajarlo de mejor manera y van a poder tener nuevos tips para poder hacer sus perros cuando les toque hacer un cocker americano en este caso. Now remember, at this point in time, I have only taken off his top coat. I haven't even actually touched the back of his neck, which is the hairiest part of this dog always. But I just want to detail it a little bit more, and even on the back of the head, I want to transition that in another V. I'm pulling the back of his head this way, so I pull down the back of the head into the beginning of his neck transition. And there is a bit of an area there, so you have to have a little bit of growth in there. Chicos, se fijan en el fondo que ella está generando dos veos, o sea, genera una vez en la parte del cráneo y también en la parte de acá. Esta parte ya deja más pelo para ir haciendo la transición en el fondo de toda la parte del cráneo y después del cuello, sus hombros en el fondo y todo lo que es después toda la línea de la columna, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes también lo sepan y tomen este tip. Fíjense ahora en cómo ella va a trabajar con el cuchillo en el fondo de su pelo justamente para que esta transición se logre de mejor forma. Entonces, en el fondo esta parte la tienen que tener súper presente. Acuérdense que es una vez en el cráneo, después una vez invertida también en la parte justamente de lo que se puso el cuello para poder lograr toda esta línea. When you're going to drag this particular, especially this particular part out, it's really important because this particular knife can cut that hair. If you cut the hair right here, it is a nightmare. You're actually defeating every single part of the whole dog that you've just done. So it's very, very important to hold the dog's neck as flat and a little bit tight right now. And I want to make sure that I'm not crossing over those hairs. I want to pull those hairs directly in the direction that I want them to grow. Because if you are crossing over with this knife, especially at this particular stage, you can so easily just snap those off. And I know that you're going to believe that your hand's stripping because it's going to be shorter. The next time it's going to come in and all this hair is flipping up, and that's exactly why, because you're cutting it, not stripping it. Chicos, en esta parte tienen que tener sumo cuidado, ¿eh? Fíjense que en el fondo Shaunna está ocupando este cuchillo de su pelo, pero ella lo hace en la dirección, o sea, en la dirección que ella quiere, en el fondo que vaya el pelo, o sea, lo hace en forma estrecha, ¿ya? Ocupa su mano, estira la piel y luego hace este trabajo, porque si ella no hace este trabajo y no estira su piel, pueden cometer el grave error en el fondo de justamente en esta parte de la inserción cortar
Y eso la verdad es una pesadilla. Entonces no lo hagan de esta manera, sino que háganlo de la forma que lo está haciendo ella, que en el fondo agarra con su mano izquierda y luego pasa en forma acostada el cuchillo para poder estirar y en el fondo redireccionar el pelo y que logre toda esta estructura arriba del tope. No, but one thing I just wanted to point out, because what we talked about at the very beginning of this video, or actually the video before this, which was just before that, was those little black hairs, and if you could get your hands off of them, Tony, stop. So, if you can see all those beautiful black hairs that are really starting to come through. And remember, he hasn't even had a bath or a deep condition at this point in time. This is just like a top off. So we do this every 10 days, like we do this religiously. That is why this hair is coming, and I really wish you could just feel it, because his jacket is so hard, there's no fluffy hairs fluffing up all over the place, and he's 1.5 years old. Chicos, fíjense también en el cambio que se va produciendo, o sea, ustedes pueden empezar ya a ver a través de la cámara cómo este pelo empieza a ser más brillante y un pelo en el fondo con más vida. Y la verdad es que apreciaríamos muchísimo que ustedes pudiesen tocar, porque la verdad es que toda esta zona es bastante firme, bastante densa, y eso es lo que queremos lograr en ellos en el fondo, que tengan todo este pelo bastante denso, y fíjense en el color que también va tomando, o sea, yo desde acá lo puedo apreciar, no les puedo transmitir el tacto, pero sí, en el fondo se ve bastante más brillante, y eso justamente es porque es un pelo nuevo. So if you guys are really loving these videos, I guess maybe next week we can put it all together and you guys can see all of Tony at one time together. We're almost at the finish of this, but you can really see this is a lot of work. This is just one single part of his equation. The one thing I really want to show you right now is the next piece. Now, of course, if we were clippering him and doing all the rest of this, I would clean up all this, I'd take the thinning shears in here and tidy this up. But, what I really want to show you is the crest, because this is, I get a million questions every single week about this. So here's the deal. Look at this little puss. And he hasn't been clippered, he hasn't been anything. Actually, in fact, he just came back from camping. He's been social distancing and camping in the rain all weekend. Look at this dog's face. He hasn't been freshly clipped or anything else. The reason that this crest is as beautiful is because I don't scissor the crap out of it. Number one, so simple. It is completely stripped for the most part. All we do is we go back and we detail it at the end. So that's the winner. There's the whole video right there. Strip his head. So simple. I need to stand on this side, so I'm going to have to look at you this way. When I come to do it, and I'm just going to pull it, and I want to pull it in a semicircle. And I want to pull this so it comes back to the back of his occiput. That's going to accentuate his beautiful little mug, but we definitely want to do this every single week. Chicos, se fijan en la dirección y lo importante que, o sea, ¿qué es lo que pasa generalmente? ¿Cuál es el error que se comete? Que toda esta parte la hacen con tijera, ¿ya? Y eso no es la forma correcta. Si ustedes lo hacen con tijera, lo único que van a lograr es que el pelo se vaya todo para arriba y no es lo que queremos lograr. Fíjense en lo que Shaunna está haciendo en el fondo. Ella está generando toda esta corona en el fondo y toda esta parte del cráneo para unir después con su occipucio y en el fondo así lograr esta cabeza que debe tener el cocker americano. Si ustedes lo hacen, les vuelvo a repetir, con tijera no es lo correcto y no van a lograr esto. Este es el tip que ustedes tienen que tomar, por sobremanera, chicos, porque de esta manera lo van a poder lograr. Y fíjense ella cómo lo va haciendo en el fondo, también va generando una especie de V en toda esta zona, justamente para poder lograr todo lo que es la corona y hacerlo de mejor manera. Entonces es importante que esto lo tengan presente. O sea, esto es un trabajo arduo y así lo tienen que hacer, como lo está haciendo Shaunna y Madison en estos momentos. Seriously, I have to have it all just look at how cute that freaking dog's face is. Like, I legitimately have done nothing except dragged a couple. I've just chopped them off. I haven't even actually dragged it through yet. I want each and every one of you to get inspired about Cocker Spaniels. I freaking love this breed so much, and I can tell by the amount of views and watch times you guys, and shares. Thank you so much for your shares. We've had so much Tony time. Everybody loves Tony. Thank you guys so much. And if you do want us to do full Tony next week, we will.
First of all, he's getting groomed regardless, and I really have been enjoyed this, and so have you. It's been so much fun, so thank you so much. Sí, chicos, la verdad es que estamos sumamente agradecidos. Es algo muy, muy importante para nosotros mostrarle todo esto. La verdad es que Shaunna, Madison, yo y todo el equipo, la verdad es que les queremos mostrar en el fondo todo este trabajo y que lo puedan llevar en el fondo de mejor manera. Y eso es lo que queremos. Si ustedes quieren ver un video completo de Tony, para eso estamos para ustedes y con ustedes y lo hacemos con todo el amor del mundo. Now, I'm just doing the exact same that we did on the entire dog. We're going back. For sure, the faces are going to be shot. So put the most amount of sugar on when you're doing the face. And I always have a tendency to want to look. When I'm looking, I'm spinning him directly right on to. He's always panting constantly, this guy. But I want to drag that knife in the direction that it goes. I'm not really leaving an extra amount here, but this is the highest point of the Cocker Spaniel's face right there. Fíjense cómo va direccionando en el fondo y cómo empieza a cambiar. O sea, ella en el fondo hizo 4 pasadas con el cuchillo en el fondo de su pelo y fíjense cómo va cambiando. Ustedes ahora pueden fijarse en cómo va cambiando toda esta zona y cómo se empiezan a unir todas las líneas. Entonces, esta es la manera más correcta que tienen de poder hacerlo, chicos, y de poder generar en el fondo todo lo que es una buena chaqueta y ver las transiciones, que es lo importante y lo que tienen que ir ustedes lograr. Okay, so other than a little bit of detailing that I would like to do right here on the back of his neck, and I wish he would have had a little bath, I'm pretty darn happy with how this guy is looking, considering we haven't picked up a single scissor. Now remember that at the beginning of this video, we have not actually touched this animal with a scissor. Thank you guys so much for all your likes. Share And subscribes. GGTV! GGTV.